Le principe des Rues Colbert, c'est effectivement écrire avec la rue Colbert, avec ce qu'elle est de pierre, de murs, d'espace, d'histoire, mais surtout écrire avec l'humain qui habite cette rue. On est parti à la chasse aux histoires. On a vraiment traversé la rue Colbert pendant des jours et des jours, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la rencontre de ses habitants et de ses commerçants. We really didn't get a hold of the stories until the summertime, and then we always have a retreat in upstate New York. And so we spent that week really delving into each of the stories and coming up with seed ideas, which we then sent back to France, and then the TSO developed them further. But it's really interesting to see the ideas that the company came up with being played out here. Choreography that was developed in New York. It's cool. It's really, really cool. Alors la toute première rencontre en fait, c'est même à l'association des commerçants, puisque j'ai rencontré l'équipe à l'association des commerçants. Il y avait eu un petit brief qui avait été fait, une petite présentation succincte, et j'avoue que j'ai adhéré tout de suite, parce que dès que ça résonne musique et rue Colbert, voilà. Il y a quelque chose qui match tout de suite. Le fait de revenir plusieurs fois, en fait, on est devenu assez familière dans la rue. Les gens, même qui n'avaient pas encore eu le temps de nous voir, nous reconnaissaient. Ça interpellait. Et puis, en fait, petit à petit, il y a eu du bouche-oreille qui s'est fait. C'est-à-dire que les gens avec qui on avait collecté des histoires, auprès de qui on avait collecté des histoires, ont commencé à parler aux autres. Et il y a eu comme ça une espèce d'émulation qui s'est créée. Et au fil du temps, ça a été de plus en plus simple, finalement, de récolter donc des histoires, et d'ailleurs même sur la fin, c'est là qu'on a commencé à recevoir plein de choses en plus. J'ai fait mon premier stage en 2005, août 2005 à Woodstock, et je suis rentrée dans l'avion, je me suis dit je veux monter un ensemble à Tours qui mélangera des disciplines, et je me suis même dit d'ailleurs dans la foulée, et je reviendrai avec cet orchestre à New York quand il sera créé. I first met Angelique in 2005 in Woodstock, New York. She came for a sound painting think tank, which is an annual get-together of sound painters from around the world to discuss the language, work out new signs, and share recent discoveries. Dès mon retour de mon premier voyage là-bas, je me suis dit c'est évident, c'est un langage universel, donc il faut absolument travailler avec cet aspect-là aussi de cette discipline. Je ne me voyais pas me spécialiser et travailler, créer avec ce langage sans œuvrer aussi à la création de liens internationaux, parce que c'est un langage qui vraiment porte ça en son essence. We came as part of the Walter Thompson Orchestra, myself, Rob and Rolf, who are the musicians from Strike Anywhere. And then we hosted the TSO in New York a couple of times. My role is really as an instigator and a provocateur, and I feel like art is a tool for inciting social change and inciting new ways of thinking. So that's really why I founded Strike Anywhere and what our work is about. Ils ont un discours assez engagé dans leur écriture, mais qui n'est pas du tout absent chez le TSO, mais qui, dans notre ensemble, est plus, se manifeste plus par des propositions surréalistes. Nous, on va plus proposer peut-être des choses avec des narrations complètement ouvertes, où le public vraiment se racontera son histoire. On va travailler plus sur des impressions, des images vraiment oniriques. I always think of Brecht in relationship to Strike Anywhere. And he says there is no act in life, not love, not art, not anything that's apolitical. Everything is political. And I think that's how we come to it at Strike Anywhere a little bit. Just acknowledging that fact and hoping that it's entertaining, but if it's not, the meaning is beneath that. We work together quite nicely, and even this time when we came to visit, the first day, first rehearsal, first sound painting that we did, just boom, right out of the gates it worked.
It's improvisation. Improvisation is huge. Once you're doing a public performance, there are many different variables that are not there in a theater. You know, if you do a play, you rehearse your lines and you have the stage and the blocking and everything, and if someone takes a camera out, you got a phone rings, that's about it. But when you're performing on the street, you have a car driving down Rues Colbert and the man cursing at you because you're in his way and you have to adapt to that. or you have kids coming and eating your set. You know, so to me that's lovely, and I think as improvisers we gravitate toward that. I think one of the most salient moments was at the Bark, with creating just a joyful atmosphere based on a poem written by one of the homeless men that had come through there, Ahmed. Damon wrote a beautiful song. He put the poem Smile to song, and the song was so joyful and so beautiful, and it just, the musicians played to kick off the piece, and then little by little the poems came out on a line down the street. And you, very slowly, they were pulled down Rue Colbert, and people came up and read them, they interacted with them, they held the rope. And people even, as we, over the next few days, a couple of the homeless guys just said, you know, thank you and smile, smile. Ça a été magnifié pour nous. Voilà. Donc déjà pour eux c'est très important que leurs paroles puissent être sur un support, hein, que ce soit un support papier, mais qu'en plus, voilà, on sent les artistes prennent cette matière-là et l'emmènent plus loin, la travaillent aussi à leur idée et peut-être justement la transcendent. Voilà. Là nous on était plus que ravis. Oh, smile, do not die, smile, live by yourself, smile, to stay alive, smile, to charm, smile, for us to go to heaven, smile, one that I love, smile. I guess the great takeaway is that joy, infusing joy into a really quotidian space is a very political act. The performance last night at the balcony got a little bit political, and 3 or 4 people came up afterwards and said thank you actually for that, because the TSO's work doesn't usually go there. I went on a little bit of a rant talking about, I don't even know how we got there. It's the joy of sound painting, actually. I have no idea what led down that path, but you know, Greece came up and Syrian refugees came up, and just being in that place. The Balkan Wars. The Balkan Wars came up. And a few people from the TSO came up and said thank you for that, because it's something that's not in our work usually, but it's always in our work. We're always coming from a political point of view. Diane, stirrila särjestava! Risava razlesa! You don't understand, my father was killed. I see this with my eyes. It's fine. Drink. Eat. Laugh.
It's beautiful. Bring back my father, then I will talk to you. Et je crois qu'il y a une vraie nécessité, un vrai besoin chez tous, en fait, de pouvoir remettre la poésie dans son quotidien. Il me semble que c'est vital, presque. J'essaie plusieurs fois d'imaginer comment ça allait être représenté, cet épisode que j'avais raconté. Et j'avais du mal à imaginer. Et jamais je suis arrivé à pouvoir penser à ce que vous aviez réalisé. Je crois qu'ils ont très bien su recréer l'ambiance autour du vêtement, les histoires un peu de boudoir, justement. Ils ont beaucoup joué avec les portants, avec les vêtements, le côté mannequin, mannequinat. L'opposition femme-homme aussi, c'était très sympa, ça. Très bien vu. La première image, c'est l'étonnement des gens. C'est les gens qui voient les musiciens s'installer aux fenêtres et qui s'arrêtent, parce qu'on a quand même pas mal de monde. Et c'est ça déjà, c'est de lire la surprise dans les yeux des passants. Je n'ai fait que rire. C'était extraordinaire, et donc ce qui m'amusait, cette évocation continuelle de mon nom, Salvatore, ça hurlait dans la rue. C'était super, c'était vraiment extra. Madame! Salvatore! Madame! Yeah, I'm actually thinking about it a lot right now. The gears are turning. Yes. Yes, I'm thinking about various places where this might happen. And I'm going back to Boston to be a teacher in a high school, and I'm thinking about all the possibilities of doing street theater outside in Cambridge, but also just theater in the school, using different spaces, going into Mrs. Lynch's office and doing a little performance. It just happens and then it goes away. It's been really magical, actually. The environment is so important. Every space that we've performed in has been very different, and it informs the pieces so much. Mon objectif premier pour les 10 ans et pour le Rues Colbert, c'était de pouvoir distiller de la poésie dans le quotidien. C'est la première phrase que j'ai exprimée à Leese. Je lui ai dit, voilà, ça c'est l'objectif de fond et je veux absolument qu'on arrive à faire ça. Et on a réussi. On est tous d'accord pour dire, effectivement, on a apporté cette poésie qui pour moi est en fait juste un déplacement du regard sur notre quotidien. One of the sweetest things that happened this week, which made me very happy, is that we were playing a scene on the street and people stopped and then started talking to each other, strangers talking to one another. And my father remarked, usually it's a hurricane or a blizzard that brings people together on the street talking to one another, but how wonderful that it's art.